Good afternoon. Today's class we are going to learn about physical features of India from geography section. Physical features of India. So dear students, I hope you may learn some of these basic concepts even in the previous classes also. See, we all of you knows that. So India, it is one of the vast country. It was one of the vast. So we all of knows that. So physically, India is the seventh largest country. Physically, seventh largest country. So it has the varied landforms. How the Jammu and Kashmir, the North same, the Ladakh area, or the central India, or the eastern India, or the western part of the India, or even southern part of the subcontinent also. So the landforms of our country, it is varied. It is so different. See, what kind of terrain do you live in? What kind of terrain do you live in? See, if you live in the plains, so you are familiar with vast stretches of a plain land. So it's usually where we are living now. So that's very different. Suppose if we are living in plains, or if you are very familiar with the vast stretches of plain land, or some are in hilly areas, or in the desert. So, in contrast, if you live in hilly region or mountainous region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. See, the features of those respective regions is very different. ನಾವು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಯಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Suppose if you are living in hilly regions, there you can observe the rugged terrain with mountains and even the valleys, because the mountains and the valleys, so these are actually ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿದೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಭಾರತದ ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಜನಾಂಗೀಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ there we can observe varieties, the lot of difference. So the physical features of our country and even on earth also, that is maybe so mountains, plains, deserts, plateaus, highlands, so these are all common. ಸೊ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಲವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿದೆ, ಕಾಡುಗಳಿದೆ, ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಣಿವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸಿ, you must be wondering how these physical features have been formed. Whether who are created all those things. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ, ಈ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? Who are creators of the Jog Falls? Who are creators of the Himalayan ranges? Or the Deccan Plateau? Or the North Indian plains? Or the valleys? So it's so surprised, and you are all wondering how these physical ಫೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ತು, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿ, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ, ಸೊ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್
the major physical features of our country and how they have been formed in this chapter. So in this chapter, we are going to learn about the major physical features of our country and also how they have been formed. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, how they have been formed. So all these things ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ರಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳು. ಸಿ ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ದರ್ ಆರ್ ವೆರಿ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬಹಳ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. None of the person cannot understand easily the environment or the formation of all these things. See, some are very hard, like marbles, which has been used for making, for example, the Taj Mahal. So Taj Mahal ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವು ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಸೋಪ್ ಸ್ಟೋನ್. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಲ್ಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಸ್ಟೋನ್, which are used in making of talcum powder. ನಾವು ನೀವು ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಅಂತೇಳಿ, to increase the fragrance, the beauty of the face, the talcum powder. ಸೊ ಆ ಪೌಡರ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. See, the color of soil also varies. ಒಂದೇ ತರಹದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ the color of soil and the color of stone ಅನ್ಬೋದು. ಕಲ್ಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಒಂದು. ಸೊ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೆಡ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಪ್ಪು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೂದು. ಸೊ ವೈ ದ color of soil also varies from one place to another place. See, why? Because soil is formed out of different types of rocks. A soil ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, so basically these soil are formed out of different types of rocks. So because of the rocks, the color of the soil also varied one place to another place. We cannot see throughout the world or throughout the country or throughout the regions the same color of soil and the same color of stone and the same. It also varied. See, have you ever thought about the causes of these variations? Now ಯಾವತ್ತೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. We are not going to think about all those things. See, most of these variations, whatever we are observing in our nature, in our environment, in our daily life practically, so these variations are caused due to differences in rock formations. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the most of these variations are caused due to differences in rock formation. ಆ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so because of that reason, so all these variations we can observe, we can see, we can see. India is a large landmass formed during different geological periods. It was one of the vast country, I told already, 7th largest country physically, and it has a large landmass also. And this vast landmass or large landmass so formed during different geological time or the periods, so which has influenced her relief,
So these actually completely influenced by her relief. So besides geological formations, a number of processes, not only the geological formations, so a number of processes such as weathering, erosion, deposition, so these are all have created and modified the relief to its present form. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವೆದರಿಂಗ್, ಎರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದ ರಿಲೀಫ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories. How the scientists, so they are going to try and going to explain about the formation of a physical formation, I mean the features with the help of some theories. So they were explained, they were tried, they were attempted about the explanation of the formation of these different physical features. And also dear students, how they are going to explain, they need some help. So with the help of some theories, ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗಳ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ acceptable also. So if there is no proper evidence to explain or to support or to expose or to approach, the evidences are most important. So one such plausible theory is ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ದ ಕ್ರಸ್ಟ್, that means the upper part of the earth, has been formed out 7 major and some minor plates. Are you getting now? So the upper part of the earth, so the upper part of the earth, so it has been formed out of 7 major and some minor plates. Some minor plates. According to theory of plate tectonics. So this is actually according to theory of plate tectonics. So according to this, the theory of plate tectonics, so the crust or the upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates, that you can observe the page number in the 2.1 in the second chapter of the geography. So there is the convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. So that shows that in the diagram. So dear students, the movement of the plates results in the building up of stresses within the plates and the continental rocks above. The movement of the plates that results in the building up of stresses within the plates and the continental rocks above, leading to folding. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದಾಗ, ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ, that leads to folding, faulting and volcanic activities also
ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, faulting and volcanic activities ಆಗ್ತವೆ. So broadly, these place movements are so classified into three types. The movement of this place are there, of these tectonic plates. So adana broad agi it is classified into three. Then we can observe the three major classifications. So the plate movements are classified into three types. Getting now? So while some plates come towards each other and form convergent boundary. The first one is actually, this is one the first thing. While some plates come towards each other and form convergent boundary. Okay, so this is the one thing. When some of the plates so come towards each other and what happened now that forms the convergent boundary, and some plates move away from each other. ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, the plates are come towards and the another, so some of the plates move away from each other, and that forms divergent boundary. Divergent boundary. So the first one that is about convergent boundary, and the second one that is about the divergent boundary. And sometimes in the event of two plates coming together, they may either collide and crumble, or one may slide under the other at times. So they may also have, or I mean the move horizontally past each and form transform boundary. So ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು transform boundary. So here the plate movements, it was classified into three: convergent boundary, divergent boundary and transform boundary. So here actually in the convergent boundary, so some of the plates are move each and other. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So the plates comes towards each and other and form the convergent boundary, and some plates move away from each other and form the divergent boundary. In sometimes in the event of two plates coming together, they may either collide and crumble. So one may slide under the other. Sometimes one may slide under the other, and that times they may also move horizontally. During the time what happen? So they may move horizontally, and that creates each and other form. That each other creates that form used to called as a transform boundary. So the movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. So because of this plates movement only. So these movements of these plates, this tectonic plates movement have changed the position and also size of the continents over million years. Such movements have also influenced the evolution of the present landform features of India. Now, next class we are going to continue. So, I hope you may understood this topic. Thank you. Have a nice day.